Okay, bunge power. Bunge power. Nataka tuweke mambo kwa siasa. Kwa sababu nimeona hapo sasa imefika ile mahali ambayo lazima ujiweke uji wazi ili upate chakula. Lakini tukwambia ukweli, mimi nadhani nitakuwa na shida zangu kwa sababu mimi sitajiweka wazi nifungue uji wangu hivi ndio niweze niweze kupewa chakula. Wacha hiyo chakula ikae. Nasema hivi, wacha nianzie kwa mambo ya serikali hii ambayo mnasema ni mzuri. Kwa Swahili wasema kwamba kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ukiona kitu nazungushwa kwa minanda, ujue kwamba haina market. Kwa hivyo in short, ile wale huwa kama wewe au jielewi unaongea nini, ukizungumza kwamba kuna serikali ambayo inafanya kazi. Kwa sababu Wakenya wahitaji kuambiwa kwamba serikali inafanya kazi. Hao wenyewe wanastahili kuwa kama wanaona anafanya kazi. Kama kuna kazi ambayo amefanya, ingekuwa kama tunaiona, lakini si kuzungusha kwa barabarani, kwa mnanda, kutoa mnanda ya Kisumu, unapeleka mnanda ya Homa Bay, unapeleka Busia, mahali ingine huko Kibira unapigiwa mawe, unateremsha madhara. Hiyo ni kuoza kwamba ni kitu ambaye amekosa market. Ole wenu wale ambao hamna macho ya kuona, kwa sababu mtalazimisha kuona, mtaisikia kwa mwili. Nataka kusema wazi, ikiwa kama kuna serikali ambayo haijui kwamba kuna sheria inatumikanga ama kwamba serikali hufuata sheria, ni hii ya Kasongo. Kwa wengi mtaona kama mimi ni akili pungwani ama muone kama mimi kichwa changu ni maji, lakini mimi nasema wazi kwa sababu ukweli ni Mungu na Mungu ni ukweli. Katika sheria ya Kenya, katiba ile ambayo tumeandika 2010 inasema kwamba CS Cabinet Secretary astahili kuwa mwanasiasa. Ruto ni nini? Wapia Wandai ni nini? Hiyo grupu yote mpaka kina Oparanya ni nini? Sasa hiyo ni kuonyesha kwamba ule ambaye anaongoza alewi kama kuna katiba inatumika. Ndiposa mimi nimekumbuka vizuri wakati tulikuwa tunaandika hii katiba alikuwa anapiga no. Hakuwa anahitaji. Kwa hivyo sasa mkituambia kwamba ati mmempatia muda, hata yeye mwenyewe kama amepewa muda anadhania wewe ni left president. Of which hata mzee mwenyewe tuoni kama anaanza maisha hiyo ya katano. Tunaona kwamba anastahili kukatishwa kwa sababu ajielewi anafanya nini. Afadhali mwambie wazi kama ni kuondoa kitu aondoe. Hata nimekaa naye 60 years hata ukiondoa utakuwa umenisaidia. Nasema hivi, wacha tuweke mambo wazi. Hatuwezi kusema kwamba wewe udanganye vijana. Ati vijana kama vile mzee mwenzangu hapo nimesikia kisema. Ati vijana Gen Z. Wewe mwenyewe katika hiyo X yako ambayo uko. Wakati ambao ulikuwa unapigania ulikuwa KANU. Na ulikuwa hata wewe mwenyewe hujui kama unastahili kupigania nini. Vijana wanapigania haki zao, wanataka kazi. Wewe uko kazini, hao vijana wako kazi. Na wewe mwenyewe umezeeka, uko miaka kama 60. Uko karibu miaka 60, uko na kazi. Kijana ametoka university, ana kazi. Na unamwambia nyamaze. Hata nyamaza akiwa na njaa. Kusema hilo kweli. Na mtu lazima mbele yenu hapo na nyinyi wenyewe mnamsikiza. Bila kumwambia tafadhali, ongea mambo mengine lakini tusitumie mambo yasiyoeleweka. Utaambiaje watoto wanyamaze ili waanze kuelewana? Neno la pili. Nasikia kama kuna watu wengine walienda kufanya handshake pale hapa KCC. Mtu anasema kwamba baba akikula hata hao wengine wameshiba. Kwani ni baba aina gani? Ni baba aina gani ambaye anakula mbele ya watoto? Bunge power. Bunge power. Wacha tuweke mambo yote wazi. Ule ambaye anataka kuudhike na Nganga. Asije kutafuta ni nani. Nganga ndiye amesema mimi nimejisemea mimi mwenyewe. Kwa sababu nimeangalia hivi nikaona ni upuzi ambaye inaendelea. Hauwezi kuwa kama unadanganya watu kila wakati, kila mahali na unazunguka kwa Kenya ukisema kama unataka kutusaidia. Unasaidia nani? Sisi Kenya ni yetu. Nataka tuweke mambo wazi. Ya kwanza nataka kuuliza, jambo ambalo lilifanyika jana mliona kama nyamba amani la watu wenye hekima. Unasema kwamba Muturi ni incompetent. Kwa sababu amesema mtoto wake amekuwa abducted. Je, mtoto wangu akishikwa nyara? Mtoto wangu akishikwa nyara ni nyamaze? Usike mtoto wangu nyara ni nyamaze? Surely, kitu yako ni mzuri. Uniniambia nyamaze na mtoto wangu umeteka nyara. Nitakuwa nimefanyia kazi gani unipilipe 1 million na huo watoto wangu? Sasa utakuwa unasaidia nini? Kumbukeni vizuri Ruto akisema vizuri kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wacha kudharau watoto wangu, wacha kuingilia watoto wangu. Pambana mimi ndio napiga siasa na wewe, wachana na watoto wangu. Muturi akisema wewe Ruto wachana na watoto wangu, pambana mimi ndio mwanasiasa mwenzako. Kwa nini unataka kuingilia watoto? Sasa hivi ukiingilia mtoto wangu, bibi yangu amepiga menopause. Sasa hivi ukiingilia watoto wangu, nataka nitoe ingine wapi? Acha ujinga.
Hiyo ni ujinga. Alafu nataka mwanaume mwingine, mtu mzima unakuwa kusimama hapa hivi niambie, tafadhali niachie hii serikali muda. Muda watoto kaendelea kufa. Ukichako ni mzuri. Hii Kenya ni yetu na hatuami. Afadhali kama ni kula tukupie wapi? Hii Kenya yetu. Wacha niwaambie wazi na tukae ukijua. Watu wa mlima, hao ndio mahali wajomba wangu wako. Na mimi nasema kitu ambacho through experience na wajua. Hawa wanakaa kama mimba. Wakiingia ni rahisi na utamu. Lakini kutoka ukianza kutoka ukijaribu kuzuia itakuwa kitoka. Amini usiamini, hakuna mtu mmoja wa mlima atakuwa. Tembea mahali ambapo unataka kutembea. Zungusha nguruwe yako msikitini. Nione kama itanunuliwa. Mungu awabariki na mimi sitaki kuendelea zaidi hapo. Awape hekima asante. Bunge power. Bunge power. Bunge power. It's been a while. I appreciate what is happening at Bunge. But one thing I want to say is, in as much as we want to shout and make a lot of noises, the battle lies in our own hands. These same people we are heckling about are going on with their own business. As we keep on narrating the same stories every day. But I want to remind you one thing. There's one famous political giant in South Africa called Robert Sobukwe. Do you know what he told South Africans? And he was termed as the most dangerous politician in the whole world. He told South Africans, if you want to kill the government, don't even go to the streets. You don't have guns. Go sit back home. Don't go on any streets. That's what Raila tried. Do you see how the street was looking? If you make these streets look like a grave, leave me know the government will go down without even carrying any stone. Because they use you every day and you keep on praising them here. They use you every day because of ignorance and you don't want to get that ignorance out of you. But we keep on doing the same thing every day. We complain. We only have 2 years to 2027. You'll be surprised you're going to make the same mistakes. After that, what are we going to do? We're going to cry for our stomachs. The few will be lucky. Watakuwa karibu na serikali. But is it going to solve the African problem? I've had somebody saying he wants to be an MCA, but he talks about a Burundian. He's a black man like me. Why do you talk about a Burundian who comes all the way from war to come seek refuge in Kenya? As if he's a white man. Yeah, there's a white man who is a shepherd who's been slaughtering us every day. We are the sheep. Why don't you understand that? When you get that, I don't know if you always watch whatever is happening around Africa. Right now, it's so hot in Congo. Soldiers are dying. Everybody is dying. But nobody talks about it. Why? Because nobody cares the less. Look at where we are today. You keep on praising the president. Things are going on to us. You can't even get a loan for yourself because the banks are full with money to bribe you in 2027. Then you keep them on the ballots and seats. Great leaders always make people believe in them. But we have good leaders. They always make us believe that they are the best. We cannot survive without them. And some of you keep on praising them every day, every day, every day. We need to change how we think. There's nobody who's going to change this nation for us. There's no politician who's going to wake up from any grave and make things better. It's you. If you can make it better with your words, if you can make it better with the choices you make every single election year, we're not going to make any change. We'll keep on talking, and there will never be any change. I don't ever expect that any Kenyan is going to be plucked out of trees who have different characters. No. Same as these people agree with us, they're the same with us. They are our brothers and sisters. Some of them are our parents. But they keep on fucking us. Why? Because it's our culture. We need to change our mindset. That is one thing that if we can change, then Africa will be better. Look at what happened even when they were electing. You know what happens in Djibouti? That is where American airbase is. Headquarters are bombing Somalia. You go to the history, they'll tell you that Somalia was bombed because, Al-Shabaab terrorists. Somebody is trying to defend himself because of his children. But remember, he's a terrorist. That's what they always say. Do the right thing here today. You'll be termed even by your own brother. You're a terrorist. That's why some people fear here talking about what the president is doing wrong. So what? What is the essence of living 90 years and you die like a stupid guy? Leaving some children out here who are going to suffer the same way you suffered. What is the essence of doing that?
You need to man up. If you feel like you want to go with the president, don't tell us. You don't need to tell us every day. You don't need to do that. We need to change how we think. If we cannot do that, we will never change this nation. I cannot change it alone, but we can do it. If I face the president today, believe me not, he's going to kill me. But if you face the president today, it cannot even take 2 hours when he's out of power. That is what is called the power of unity. We make it together, we win. We make it about tribes. Now Sahi wameanza about tribes. You see what they're doing? All the Cukes, wengine wameshika mimba, all the Luos. I saw what happened. Boli kichezo hapa. Oh, mara sijui Salasia. They're playing games with you so that the Western people cannot vote together. And we're just buying it and talking about it every day, every day, every day. Do you think you're going to change anything about talking about the president? It's a fucking shit. His name should not be even here. His name should not be here. Let's think and talk about ourselves. You're a poor man who's sleeping hungry at your own house, at the Mabati house there. Nobody cares about you. The same person you're going to fight in 2027, they amekupea chumvi jana tu, and you keep on fighting is a Cuke. So what? Go ask the president for something then. You think he's going to help you? No. If you can create that environment, then even if he gives you 1,000 and you don't have the right environment, believe me not, Congolese are very rich. But why do you think they're poor? Because the environment is so hostile for them to be rich. They have gold everywhere, but they cannot use it. Why? That is what they're doing in Kenya as well. Yes, you have that money, but you cannot use it. 1,000 is nothing today in Kenya. In 70s, we were born, we learned it in history. A dollar was equal to a shilling in 70s. Why do you think Kenya shillings? Where do you think hii mambo ya mbao ilitokea? Back then, 1 pound used to be 20 shillings ya Kenya. What happened? We just keep on fucking it up, bring on the Britons every day. Now the Chinese are coming here, they're loaning us. Let's change our mind. If you can't see, you'll always be blind for the rest of our lives. Point of information. Your point of information. Come. I just want to have been the young man who has just left here. Yeah. Maybe he misunderstood me. Just information. Let me